pas de mort. Tout va bien. Hello. Très bien, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, oui. Oui, c'est timide quand même. Non, vous pouvez faire mieux que ça. We might like slide down closer and closer. I don't know if we sit down. Yeah, maybe can we sit? Is that okay? Is that cool? We can sit? Yeah. No problem. Yes, cool. So we are gonna ask a few questions to Emilie. On va lui poser quelques questions. Moi, je suis en travail de traducteur, c'est n'importe quoi. Et puis après, si vous aussi vous avez quelques questions dans la salle, eh bien, n'hésitez pas à les poser. Ce sera avec plaisir que Emilie y répondra. Voilà. Bon, on va commencer. Du coup, Emilie, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages avant The Ugly Stepsister, qui est votre premier long-métrage. À ma connaissance, au moins 2 d'entre eux, How Do You Like My Hair and je ne sais pas si j'ai bien le prononcé, Sarah's Intime Betrothler. Difficile. Intimate Confessions in English. Yeah. Ok. Traitent eux aussi des effets pervers des normes de beauté imposées aux femmes. Pourquoi cette thématique domine-t-elle votre travail en tant que réalisatrice? You know, I think one of the reasons why filmmakers debut often in quite a grown-up age is that to make films you need to have stories. You need to know your stories. And for many young filmmakers, it's hard to find the story. And for me, I was in film school and I was looking for something to make a film about. And I was telling actually this story to my friends, which was a story about a one-night stand I'd had. That was quite funny. And maybe also a little bit moving, because it was about the first time I had a one-night stand after I stopped shaving my body hair. And I thought, oh, maybe I can tell this story in a movie. And so I did. It was How Do You Like My Hair? And it's a story about me, I act in it myself, I act myself. And then I tell the story to the camera and I reenact it with actors. And it's about me trying to accept who I am and being unsure if someone will accept me. Yeah, I will let you. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a une raison, je pense, pour laquelle les cinéastes font leur premier film une fois qu'ils sont plus si jeunes, c'est qu'il faut avoir du vécu, en fait, pour faire un film. Et je me suis longtemps demandé, en fait, ce que j'allais pouvoir raconter dans mon premier film. Et d'ailleurs, ce film, How Do You Like My Hair, Est-ce que t'aimes mes poils, c'était un film que j'ai fait à une époque où j'étais en école de cinéma, et je racontais comme ça une anecdote à des copains sur un coup d'un soir que j'avais vécu. C'est une histoire qui est essentiellement drôle, mais qui a aussi une partie assez émouvante, c'est-à-dire que c'était le premier coup d'un soir que j'ai eu après ma décision d'arrêter de me raser, et je me suis dit, à force d'en parler, peut-être que je tiens là le sujet d'un film, et c'est un film dans lequel je joue d'ailleurs le rôle principal. Je m'adresse à la caméra, et il y a des scènes qui sont aussi rejouées par des comédiens. And I'm giving my translator a hard job because, you know, I like long things, like long answers, long worms, you know, it's... Voilà, j'aime tout ce qui est long, que ce soit quand je parle ou au niveau de mes vers de terre. Yeah, but what was so great with this first movie, or really it was not my first short, but really the first real one, was that I felt like this story, it was very intimate and a bit scary for me to share it, but I felt like audiences all over Europe seeing this movie, and I really understood that it was very nice for me to share it, and it was a story that was needed, you know. And I understood that with this subject, especially with body pressure or body image and so on, it's often something we deal with very in our private lives. It's something we can feel very lonely in this issue, because also, and it's shameful to share it maybe, because it can, at the depth of it, you can be scared of actually, am I good enough to be loved? You know, it's really, and it's not intellectual. It's yeah. So that's how it came about.
Et donc pour cette première expérience, enfin disons mon premier projet vraiment sérieux, parce que j'avais tourné d'autres courts-métrages avant, mais c'était une histoire très intime, et donc il y a toujours un risque, je pense, à s'exposer comme ça au public. Et le film a eu une carrière dans plusieurs festivals en Europe, et à chaque fois j'avais l'impression que le public avait besoin qu'on lui raconte des histoires comme ça, des histoires qui parlent de la pression qu'on exerce sur nos corps, sur notre propre image. Et d'habitude c'est quelque chose de très solitaire, le rapport qu'on a à cette expérience-là. On a un peu honte d'en parler, on se demande si on va mériter d'être aimé. Donc c'est un petit peu ce qui a fait le début de ce film-là. Et comment vous est venue du coup l'idée d'adapter Cendrillon selon un angle qui vous est propre? Pourquoi cette envie de faire de cette histoire un premier film? Et aussi, peut-être comment vous êtes-vous dit que c'était quelque chose qui était dans l'air du temps, même si ça semble assez évident quand on... Voilà. I didn't think so much about Zeitgeist. Actually, it was not a very conscious thing. It's not like I chose Cinderella, oh, I want to do this. Actually, Cinderella, or more, the stepsister chose me. So, bear with me. I had a creative nap. When I work, I take naps. And it seems very lazy, but actually it's a great way to connect to your unconscious and not only use your logic mind. So I was working on one of my shorts, and it's Sarah's Intimate Confessions, and it's about this 2-meter tall woman, and she's gorgeously chubby, but she doesn't realize it. And it's all about her fantasies, you know, and her belief or fears of herself and her body. So I was thinking about this film, and then in my creative nap, I envisioned her as Cinderella. And the prince came with the shoe, and she magically fit it, and she up on the horse she went and off to the castle with the prince, and then suddenly she looks down and she sees that her shoe is full of blood, and she realizes, of course I'm not Cinderella, I'm the stepsister. I've cut off my toes to fit a shoe. Of course a 2-meter tall woman does not fit this like super small shoe. And when I woke up, I was in shock, because I, for the first time, had related to this character, and I understood. But I know exactly why she cut off her toes to fit that shoe, and we have never before shown her any sympathy. And this is too great to be true. You know, the whole world knows about Cinderella, and no one has seen this truth that has been there all along. She is the most relatable character, and I can personally relate. And it was a body horror from the start, you know, got me so excited. So I was like, okay, fuck everything else, this is what I'm doing, you know. So for 8 years, I've been just working on this, yeah. Because it's a very ambitious film as a debut, yeah. And I knew the script needed to be better than the idea. Because the idea is great, but I needed to give it depth, yeah. Oui, alors je pense que c'était pas forcément une décision délibérée de faire un film sur Cendrillon. Et d'ailleurs, plus que d'avoir voulu faire un film sur Cendrillon, sur la demi-sœur, j'ai l'impression que c'est comme si la demi-sœur m'avait choisi, moi, elle m'avait désigné. Alors j'ai l'habitude, quand je travaille sur mes films, de faire ce qu'on va appeler des siestes créatives. Ne voyez pas en ça un signe de flemme, mais je pense que c'est une manière de faire travailler son inconscient, en fait, de laisser un petit peu de côté son esprit logique. Et donc quand j'ai fait justement mon court-métrage, c'était donc sur cette femme de 2 mètres qui est très très belle avec ses rondeurs, mais qui a un peu du mal à voir justement sa beauté. Elle a une peur très très intime quand on parle de sa propre image. Et en fait, j'étais en train de travailler sur ce film, j'ai fait une sieste, une de ces fameuses siestes, et à ce moment-là, en fait, j'ai vu justement cette femme comme Cendrillon. Je me suis dit, oh, peut-être qu'elle a quelque chose de Cendrillon en elle, et le prince arrive, lui fait essayer ce soulier qui, comme par hasard, lui va à merveille. Elle monte comme ça sur son cheval, et quand elle regarde ses pieds, elle voit qu'il y a du sang sur le soulier. Et je me suis dit, en fait, c'est pas Cendrillon, c'est la demi-sœur, évidemment. Elle a dû se couper l'orteil pour que le soulier lui aille. Et il y a quelque chose de l'ordre du choc qui m'a frappé, c'est que je m'identifiais à elle. Je la comprenais, et je me suis dit, pour la première fois, on n'a jamais vraiment eu d'empathie pour cette demi-sœur. Tout le monde connaît Cendrillon, mais personne ne connaît ce personnage avec lequel on va tellement s'identifier. Il y avait déjà les germes du body horror qui étaient présents, et je me suis dit, ok, on emmerde tous mes autres projets, je vais me consacrer pendant 8 ans à ça, qui est un projet, il faut le dire, très ambitieux pour un premier film. Et ce qui me tenait à cœur, c'est que le scénario dépasse
la simple bonne idée, on va dire. Et justement, ces 8 ans d'écriture, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des pauses, que vous autorisiez des pauses pour laisser dormir des versions, des traitements, pour y revenir bien plus tard, avec les yeux d'autres personnes à qui vous faisiez lire ces traitements. Donc, comment concrètement se sont déroulés ces 8 ans d'écriture? Yeah, great question. So the first 5 years was me first trying to find someone to write it, then realizing or finding people who said, no, you should write it, and then teaching myself how to write while writing it. And that was a lot of work and really hard. And you know, I had to earn money in the process. I became a mother in the process. But I'm really glad I put that work in, because it was also, you know, I guess I could have done it shorter, but not have the detail or depth that is in the script. But then I don't think it would be financed either, because the kind of magic trick was when we had a second draft of the script and started applying, it just flew through the funding systems. We got, everyone said yes, everyone wanted to join, and I think it was because the idea was really good, but the script really could support it. Yeah. And I had also done a lot of research and started the directing work, so I also had a very particular vision. Yeah. Oui, alors c'est vrai que les 5 premières années, déjà, j'ai essayé de chercher un scénariste pour le projet. J'ai dû essuyer un certain nombre de refus. On m'a aussi dit, il faut que ce soit toi qui le fasse. Donc j'ai appris en écrivant, ce qui prend pas mal de temps. Et puis il fallait que je gagne ma croûte aussi. Je suis devenu maire, donc j'ai dû accepter un certain nombre de jobs à côté. Et j'en suis assez ravi, parce que certes, j'aurais probablement pu aller plus vite dans le développement, mais sans avoir la même profondeur, en fait, dans le travail. Et je doute que j'aurais obtenu les financements qu'on a réussi à avoir avec le scénario. Mais en fait, j'ai l'impression que ça a été comme un tour de magie, où à partir de la deuxième version du scénario, on a commencé à candidater pour un certain nombre de financements, et tout le monde a dit oui, parce qu'il trouvait, je pense, l'idée assez forte, et il voyait que le scénario était à la hauteur de l'idée. Et puis, pendant tout ce temps-là, j'avais aussi commencé à faire des recherches sur le style de mise en scène que je voulais. Je sais, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aimez pas les films qui font peur, mais qu'en revanche, vous adorez le body horror. Alors déjà, je voulais savoir pourquoi le body horror en particulier était un genre qui trouvait grâce à vos yeux. Et aussi, je sais que vous avez déjà parlé en interview de faire quelque chose que vous revendiquez plus comme du beauty horror. Et je voulais savoir comment vous définissez ce sous-genre du body horror, peut-être. Yes, I think it's a subgenre of body horror, and little did I know that, you know, there would be another beauty horror just a year before mine. In fact, my producer told me we cannot market this movie as a body horror. You know, 4 or 5 years ago when we were working on, nobody knows what body horror is, and now, you know, it's like the buzzword in the industry. Yeah, I'm really scared of horror movies, but somehow body horror for me I'm not scared of body horror, because it's not something that jumps at me. It's actually something that allows me to look. It's not there to turn me away. Actually, it's there to invite me to look at something that I would not be able to look at, and I distinguish body horror from splatter or other types of just gore, in terms that body horror always carries meaning or images and metaphors, and I think it's such a beautiful way to use the cinematic language to convey ideas, and not just through literature or like dialogue. Yeah, I will give it to you. Mais c'est vrai qu'il y a ce sous-genre, on pourrait dire que c'est effectivement un sous-genre du body horror. D'ailleurs, j'étais loin de me douter qu'un an avant mon film, il y allait y avoir un autre grand film. Et d'ailleurs, il y a 5 ans, mon producteur me disait, mais tu peux pas vendre le film comme un film de body horror, personne ne sait à quoi ça correspond. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu devenu le mot-clé qui excite tout le monde. J'ai peur des films d'horreur, et en même temps, le body horror ne me fait pas peur, justement parce que c'est pas un genre qui essaie de vous prendre à la gorge, c'est un genre qui essaie de vous
vous inviter à regarder différemment quelque chose que je n'oserais pas forcément regarder de prime abord. On n'est pas du tout dans l'éclaboussure, dans le gore. C'est un genre de film qui cherche à créer du sens, à créer de la métaphore. Et puis, je trouve ça tellement beau d'exprimer des idées par l'image et pas seulement par le texte ou par les dialogues. And for beauty horror, you know, it's literally beauty horror in the sense that you do horrible things for beauty. But I also used it as a concept for the movie itself. So I wanted it to always be this, or everywhere we could, to marry beauty and horror. So to always kind of contradict or have them in conversation. And also because, you know, we have an industry that calls itself the beauty industry. I like to call it the appearance industry because they don't own beauty, I do. I don't want to buy their beauty products, you know, I don't need them. I've learned with age. But so I also wanted to kind of wrap or present the movie as this beautiful, feminine, wrapped in a silk ribbon thing, just like the appearance products, you know, but then reveal kind of the real insides, which are really gory and horrible. So that was kind of the concept that we used for everything we did. How is this beauty horror, you know? Et puis, on pourrait effectivement voir le film comme un film de beauty horror au sens littéral, c'est-à-dire qu'on doit faire des sacrifices horribles au nom de la beauté. Et pourtant, ce qui m'intéressait dans le film, c'était autant que possible d'allier les deux, de faire en sorte que la beauté et l'horreur soient en contradiction ou créer une dialectique entre les deux. Et cette industrie de la beauté, ou moi je préfère appeler industrie des apparences, parce que je contrôle ma beauté, c'est pas eux. J'ai découvert, alors ça vient avec l'âge, mais qu'on n'a pas besoin d'acheter en fait tous ces produits de beauté. Et donc je voulais que le film soit un petit peu enrobé d'un ruban en soie, un peu comme un joli cosmétique, et puis que progressivement on dévoile ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire cette idée de gore en fait. Et je voulais savoir comment vous avez travaillé avec la comédienne qui incarne Elvira, Léa Mirren. J'ai l'impression que c'est quand même le genre de rôle qui exige une grande confiance entre la comédienne et la réalisatrice, parce qu'il faut s'engager ensemble à dépasser beaucoup de limites, à tester beaucoup de choses. Et je pense que si on n'est pas en confiance, on ne peut pas atteindre une sorte de vérité à l'écran. Yeah, thank you for that question. Actually, it was just that I did. Leah was just a gift from heaven, you know. I thought I'd really shot myself in the foot because what young actress was going to be able to do all of that? You know, humor, vulnerability, the physicality, the dancing, and just like the timing of all of it, and to be mature enough to do all of it. And she came into one audition and she was just perfect. And she actually lived a year here in Paris and went to Le Coq, the physical theater school. So the second audition, she was on the floor being a lizard and like, hey, look what I can do, Emilie. You know, I've been a lizard for a whole day. And she was just so excited, like, oh, I can't wait till I'm gonna puke the worm. So actually, we didn't have much time in preparedness, and I just felt like, oh, cool, we'll see, it's gonna be great, and I was right. So what I actually told her was to never be ashamed of her expression, because she's very expressive, and I love this about her. But many actors can be a bit ashamed of that almost, like they are overacting, and some directors can be a bit hard on actors for that. But I said, I love this about you. So if I tell you to pull it down, never think that it's because big is wrong. It's just because we're trying to get peaks and valleys, and yeah, you can never do anything wrong. You can, you know, I have this thing that I tell all my actors. Instead of a director, think of me as the game leader, and you are the player. Actually, it's the Icelandic term for director is game leader, and the Icelandic term for actor is player. So it's role playing. Yes, and I put up the games of the play, or the rules of the game, but they have to play it. Yeah.
Oui, alors c'est vrai que moi je vois vraiment cette actrice comme un don du ciel. J'avais un peu l'impression de m'être tiré une balle dans le pied en écrivant un rôle comme celui-là. Il allait falloir que je trouve une jeune actrice qui soit à la fois drôle, capable d'être vulnérable, d'être à l'aise avec son corps, de pouvoir danser, d'être mature à la fois. Et quand elle est arrivée au casting, elle était parfaite. D'ailleurs, elle a passé 1 an à Paris, à l'école Jacques Lecoq, le théâtre par le corps. Et dès la 2e audition, elle était là à se rouler par terre, à faire une démonstration de lézard. À nous dire, voilà, j'ai passé la journée à me préparer pour faire un lézard et j'avais vraiment hâte de la voir à l'œuvre. On a eu très peu de temps d'ailleurs pour préparer le tournage, donc je me suis dit on verra bien, et en même temps je savais qu'elle allait faire quelque chose de vraiment fort. Et ce que je lui ai dit, c'est vraiment de ne pas avoir honte d'être très expressive, parce que souvent les acteurs ont un peu peur. Parfois les cinéastes sont eux-mêmes peu tendres dès qu'ils sentent que les acteurs en font un peu trop. Moi j'ai essayé de la contrôler parfois parce qu'on a besoin de nuances. On peut pas être tout le temps à 100% et pousser les curseurs, mais cela dit, je lui ai demandé de ne pas me voir comme une cinéaste sur le tournage. Je lui ai dit, moi je mène le jeu, toi tu es une joueuse. D'ailleurs j'ai appris qu'en islandais c'était comme ça qu'on appelait le cinéaste, ce sont les meneurs de jeu, et les acteurs sont les joueurs. Donc je trouvais l'idée intéressante. Voilà, mon rôle c'était simplement de mettre en place un certain nombre de règles sur le tournage. En matière de graphique, parfois être trop timide, ça peut amoindrir l'impact d'une histoire, et au contraire en faire trop peut détourner l'attention du spectateur du vrai sens du film. Comment vous avez essayé de placer le curseur et de savoir exactement quand est-ce que vous pouviez aller trop loin? Voilà. Oh, good question. We were not sure if we would hit that balance, you know. But somehow, you know, this being a fairy tale movie, I didn't want it. And also being my debut, I had this idea that the worst thing I could do was to be a coward, you know. I would rather be too big or too much than too little. But also, it being a fairy tale, I also wanted to kind of lift it out of reality a little bit and to really play on these archetypes and we had this saying, go big or go home. That was really, you know, the motto through all of this. We shot it in 28 days with all of the effects and the costumes and the dancing, and you know, it was just like, okay, let's just do it. We cannot look back, we cannot doubt. And I told the actors, you know, as long we can play it big, as long as we play it true. As long as we feel it and believe it and we have fun, that's going to be the tone of our film somehow, you know. And then of course it also requires a great editor who knows exactly what take to take to really, you know, put it together. Yeah. Oui, alors je pense que effectivement, j'étais pas vraiment sûr de cet équilibre-là. Enfin, c'était pas quelque chose de conscient. Ce que je savais, c'est que c'était mon premier film, c'est un conte de fées, et que le pire qui puisse m'arriver, c'était d'être lâche, en fait, de ne pas aller au bout des choses, et je préférais en faire trop que de pas en faire assez, en fait. Il fallait toujours élever un peu la réalité, pousser vraiment les stéréotypes. On dit souvent, soit on va à fond, soit on rentre à la maison, et là c'est vrai qu'on avait 28 jours en fait pour faire un film qui est quand même bourré d'effets, de costumes, de chorégraphie. On n'avait pas le temps d'avoir froid aux yeux, donc il fallait que ce soit grandiose, mais qu'en même temps que ce soit vrai et qu'on s'amuse. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a donné le ton du tournage. Puis aussi, il faut s'entourer d'un excellent monteur qui sait choisir les bonnes prises. C'est à vous maintenant. Y a-t-il des questions dans la salle? Une ici. Un micro arrive vers vous. Bonsoir, je voudrais savoir le budget du film. Oh, 5.5 million euros, I think. Yeah. 5 millions et demi. C'était une question très rapide et très concise. Merci. Une autre question peut-être. Là. Le micro redescendra. Hi, thank you for your film first, just wow. And then, in the classic story of the Brother Grimm, at the end the stepsister are blinded by the birds. Do you try to spare Elvira because she already had too much with the broken tooth and the broken nose, or? Merci, waouh. Donc dans le conte d'origine des frères Grimm, le personnage de la demi-sœur est fini aveuglé par les oiseaux. Vous l'avez un peu épargné ici. Est-ce que c'est parce qu'elle avait déjà traversé beaucoup de choses dans le film?
The broken nose and the broken tooth is not in the Grimm, that's me. I think the Grimm's version did not understand that what they did to the stepsisters actually was carrying this truth in it, with chopping off the toes to try to fit a shoe. They were just trying to describe these horrible characters that were doing horrible things, and the pecking out of the eyes in the end is really their punishment, no? And the story goes that the stepsister, they follow voluntarily Cinderella up the aisle while the birds peck out one eye, and then they follow her back while the birds peck out the other eye, because they're so greedy. They just want to be the bridesmaids, And for me, it had nothing to do with my movie. Instead, I had the birds eat the tapeworm instead of their eyes, the nose and the tooth, that was for me when she was, I was thinking, when the prince comes after she chops off her toes, what will happen? Because she will not fit the shoe and go and all of that. And then I thought, she's not giving up the prince, she's crazy by this point, and therefore I want to beat her up. It's like, get him out of you already, a little bit me, as the filmmaker saying that to her. And it's horrible for you guys, right? Because you love her so much and you're like, oh, please let her be. But it's also me freeing her from all the bought beauty that she's got through the movie. So she does not still have the new nose, she does not have the new teeth. It's all gone, and somehow I'm setting her free. So after the movie, she needs to be loved without that. She needs to find the love within herself. Yeah. Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, je pense que les frères Grimm n'avaient pas forcément conscience de ce qu'ils étaient en train d'infliger à ce personnage. Il y a une part de vérité qui en a découlé, mais je pense que ça n'avait pas forcément de lien avec ce que j'essayais de raconter dans mon film. Là où, dans leur conte, ce qui arrive aux yeux est une forme de punition, c'est-à-dire qu'elle suit Cendrillon qui s'échappe, on lui prend un œil, et puis quand elle revient, on lui prend un deuxième œil. Parce qu'ils se battent pour savoir qui va être la demoiselle d'honneur, et je pense qu'ici il y avait quelque chose qui marchait pas vraiment par rapport à ce que je voulais faire. Par contre, ici on a vraiment l'impression que quand le prince arrive, après qu'elle se soit coupé l'orteil, elle a basculé déjà dans la folie. À ce moment-là, on a un peu, c'est moi, je pense, la réalisatrice qui s'acharne un petit peu sur elle, et le public trouve ça horrible. On a l'impression que nous, on veut la laisser vivre, la laisser partir, et en même temps, c'est ma manière de la libérer de ce diktat de beauté artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'a plus ces dents-là et ce nez-là qui lui ont été imposés. Donc pour moi, c'était un peu un moyen de trouver une sortie pour elle. It's also a question about the ending. I saw something that reminded me of a lot of traditional witchcraft imagery with the blood in the milk and of course the two crows, but they depicted as something that's freeing to her. So is this intentional, or am I reading it wrong? Oh, sorry, but it was depicted like... Witchcraft. As something that's freeing. Freeing, yes. No, I didn't think much about witchcraft. I just think blood looks really cool in milk. And also, milk was actually used to try to get out tapeworms, but they would come out the other end. They would come out the ass. But I spared you for that. I was very... I think about my audience. At that point, I think you could go the way. And also the coming out the mouth, it's a great close-up now. So that's the milk, and the crows for me. It's I just thought it was really cool that these that the worm is the food of these evil crows, kind of take in this worm. So that was just me shopping from all the fairy tale imagery. Yeah.
Donc la question était en fait que la fin fait penser à une certaine image qu'on peut se faire de la sorcellerie avec le lait, le sang, les deux corbeaux, et en même temps il y a quelque chose de très libérateur dans cette fin. Donc la réponse c'était qu'en fait pour moi c'est pas tant une référence à la sorcellerie, je trouvais déjà qu'il y avait une beauté graphique avec ce sang dans le lait, et puis c'est un lait qui est utilisé pour essayer de faire sortir les vers qui vont prendre l'autre sortie, on va dire. Mais je voulais épargner le public, en fait. Pour moi, il y avait cette idée d'un gros plan assez génial avec ce plan sur la bouche. Et donc, j'aimais aussi cette idée quand les corbeaux arrivent, de les montrer un peu de montrer les vers comme une sorte de nourriture maléfique. J'ai un peu puisé mon inspiration dans toute l'imagerie du conte de fées. Là-haut. Non, ah, il y en avait là aussi. Bon, après. Ah. Hello, I will keep it short. I loved it. I'm mad I will have to wait for the movie to come out to listen to the music because it was really good. Some of it is already on Spotify. Okay, thank you. I had a question about the sisters because, like in the original fairy tale, they are both antagonists, and here they are very, very different. And I love them both very, very much. But I was curious about the decisions behind this, and yeah, and also I hope there is going to be a making of. And Yes. Like behind the scenes? Yes. Oh, I'm sorry, we did not film anything. So. Okay. But the French distributor wants us to do a commentary, so we will try to do that. Merci, Victor. Ouais, donc je suis impatient que le film sorte pour pouvoir réécouter la bande-son, mais apparemment elle est déjà disponible sur Spotify en partie. Et en fait, les sœurs sont très différentes par rapport à l'histoire qu'on connaît, c'est-à-dire que dans le conte, elles sont vraiment représentées comme des antagonistes, et ici vous avez fait un choix très différent. Moi je les adore. Est-ce que vous pouvez expliquer cette décision-là, et puis aussi est-ce qu'il y aura un making-of du film? Alors, pas de making-of, mais ESC, l'éditeur, a demandé à ce qu'on fasse un commentaire pour le DVD. Yeah, so thank you for that question. I thought having one sister do the toes and another the heel and all of that, it felt a bit like much to me, and also it then became a story of kind of co-dependence, and that was not what I wanted to make a movie about. And also, the movie needed somebody sane, right? They're all completely insane, and I thought, there needs to be a voice of reason. So Alma is kind of the audience's advocate. So when everything's crazy, you can see, oh, is Alma here? Okay, I'm not the only one thinking this is crazy. But it's also kind of your line to me as well, right? Because when you see it, you know that the director also knows that this is crazy. And then when I was writing it, she's also, the kind of the character that shows that there's hope, and I think she's able to see what happens to her sister before she herself has become the victim of this. So she can see it from the outside and see how it's crazy. And then at the end, I really wanted Elvira to get the tapeworm out, right? But she would not be strong enough after losing the prince. At that point, she just wants to die almost, But I wanted this catharsis of her getting out this worm, and then I thought, of course, Alma will save her, but she will not take her with this worm inside of her. And this became maybe the most touching thing I myself realized while writing it, that when I've suffered most from body dysmorphia or having a really bad time with my body, my gaze on myself has been so morphed, so fucked up, I could never get out of it myself. But luckily I've had my almas, who in that time has given me their hand and their gaze and said, look, what you think, what you see is not true. It's a reality that is not true.
and please lend me or take my gaze instead, and I will help you. And I think that is really the big final thing of this movie, you know, that although we are so alone with these feelings, it's not our private problem, you know. This is actually a societal problem, and we cannot get out of these things alone. We have to stick together and help each other and share this and stick it to the appearance industry, you know, and take the beauty back to ourselves. And so that's Alma for me. Yeah. Oui, alors merci beaucoup pour la question. J'avais peur qu'en fait de trop charger justement les personnages, que ce soit une avec l'orteil, une avec les talons, ce soit un peu trop et qu'il y ait une forme de codépendance entre les sœurs qui soit trop forte et qui s'éloigne un petit peu de ce que je voulais raconter moi. Et puis aussi, pour moi, avec le personnage d'Alma, c'est une manière de faire en sorte qu'il y ait quand même une personne saine d'esprit dans la pièce à tout moment. Je pense qu'elle incarne une forme de raison. Je pense qu'elle voit ce que le spectateur lui-même projette, c'est-à-dire qu'on se sent un peu moins seul, on se dit ah oui, il y a quand même quelqu'un sur place qui voit un peu ça, et c'est un petit peu comme si moi, réalisatrice, je vous regardais avec un peu de complicité et qu'on se disait bon, ce qu'on est en train de voir est pas très normal, et en fait je me suis aperçu à l'écriture qu'elle incarne quand même une forme d'espoir, c'est-à-dire qu'elle est en train de constater ce qui arrive à sa sœur avant qu'elle devienne elle-même victime, et donc je pense que ce moment où Elvira arrive enfin à sortir les vers, ça vient après, donc elle a perdu le prince, elle a envie de mourir et elle vit cette épreuve très cathartique, cette étape très importante, et pour que Alma puisse la sauver, il faut d'abord qu'elle se soit débarrassée de tous ces vers-là. Et pour moi, c'était très émouvant en fait en écrivant de m'apercevoir que c'était un peu une manière d'incarner dans le film ma propre dysmorphie, le regard très dur que j'ai pu avoir envers moi-même, un regard qui a pu être tellement détraqué, et en fait mes Alma dans ma propre vie, c'est des femmes qui m'ont tendu la main, qui m'ont regardé et qui m'ont fait comprendre que c'était une fausse réalité, ce regard que je pouvais avoir sur moi-même, et elles me disaient mais vois-toi comme nous on te voit, et pour moi c'est un peu ça la déclinaison finale du film, on va dire que c'est un problème qu'on a tendance à vivre tellement intimement alors que c'est quelque chose de social, c'est quelque chose qu'on pourrait essayer de faire tomber en s'entraidant, en étant unis, et de faire en sorte que justement l'industrie des apparences aille se faire voir. And if I can say one more thing about that, and it's the metaphor of the tapeworm. I don't know if you want to think about it when you come home, but I can now tell you what it all meant. No, you know, Elvira in the beginning, she is really a victim, right, of her mother and people telling her that she does not look right, and they're doing these things to her. But then when she gets the tapeworm egg from Sophie, it's really like a red pill, blue pill moment. Where she has the choice to accept the truth that she's been told, that she is not beautiful, that she needs to work for it, and it's her duty. And when she takes this egg, this is the first time she's doing something by her own will. And she's actually in that moment, you know, accepting the gaze, the objectifying gaze on herself, and starting to objectify herself. And self-objectifying, like, and making this a part of her identity. And I remember this moment myself, that, you know, when you're like, am I really ugly, or am I, and then at one point you're like, okay, I'm ugly, let's start, you know. And so for me, it's really this, that Alma is helping her remove, you know, in the end. And it's eating her up literally, you know, mentally, and yeah. Alors pour ce qui est de la métaphore justement des vers, je vais vous donner mon interprétation et vous pourrez y penser sur le chemin du retour chez vous. C'est qu'en fait, voilà, Elvira au début du film, elle est victime notamment de tous les dictats que sa mère essaie de lui imposer, surtout les gens de manière générale qui lui font comprendre que son apparence n'est pas très en phase avec ce que la société attendrait d'elle. Et donc il y a ce moment où elle récupère les œufs, et c'est un petit peu le moment pilule rouge ou pilule bleue en fait, où on comprend que elle accepte finalement le fait que elle doit mériter de devenir belle, et qu'au fond elle est quand même dans cette situation où pour la première fois elle a une sorte de libre arbitre qui va lui devoir
s'imposer à elle, et donc elle est vraiment victime d'un regard qui l'objectalise, et elle va intégrer dans son identité le fait que peut-être que oui, en fait, elle est moche. Et donc à ce moment-là, on se dit, voilà, c'est parti, elle va vraiment à fond là-dedans, et c'est Alma qui, in fine, va arriver à l'aider à s'en défaire de ces vers qui littéralement la dévorent. Nous aurons une dernière question là-haut. First of all, thank you for this movie. I wanted to know, Elvira's appearance changes a lot throughout the movie, in very not subtle ways, with her weight, her eyes, her hair, and but I feel like her main appearance changed very subtly. Like she goes from a child to a woman to a monster, kind of. And I wanted to know what was the main technique to make her, to change her appearance. Was it like makeup? Was it like the physicality of your actress? Was it like the lighting, the costumes? I don't know. Oh, thank you. Do you want to translate first? Donc c'est une question sur l'apparence d'Elvira, parce qu'il y a des changements qui sont très évidents, son poids, ses yeux, ses cheveux, et en même temps il y a une vraie subtilité dans son passage du stade d'enfant à femme à monstre, enfin. Et donc je voulais savoir techniquement comment est-ce que vous avez fait pour manifester cette évolution-là. Est-ce que c'est par le maquillage, par le jeu, par l'éclairage, le costume? A lot of it is cosmetic makeup. You know, it was actually a sorrow to me that I could not cast a naturally chubby woman for the character as Elvira, or a woman with a nose like mine, or even more characteristic. You know, I'm not English, me neither. Because she was changing these things, and I would never ask a chubby actress to lose weight, especially not like a young woman. That's what my movie is about, yeah, right? So this was a sorrow, but and also a very slippery slope, you know, for me to build that character, because I did not want to build like a caricature or someone you would laugh at, but at the same time find this balance, you know. And but really, she just needed to look like a human being, right? In the casting, we said as long as you were not someone considered a beauty ideal, you can have the part. Yeah, it was we designed her very carefully with prosthetics. So she has a prosthetic nose and prosthetics in her face, and she has a chubby suit under her costumes. And then a body double when she looks in the mirror. And then, of course, Leah, she's a natural, and she knew she wanted to do like the body, and you know, she does it all with her face, the whole transformation, and you know, her favorite scenes were really, you know, when she was going like, you know, towards the stairs. She had so much fun. She was like, "Can I do it again, please?" Yeah, so we just had fun, really. And as long as we were true to Elvira, and when we, it was always just called the stepsister. It was actually very late that we called it the Ugly Stepsister, and both me and Leah were like, "Oh no, we cannot call it the Ugly Stepsister," you know, because we don't want the audience to think that we are calling her the Ugly Stepsister, because really we are not. We don't find her ugly at all. We love her. But we also understood that by doing that, it's a provocation, and hopefully people will think more about what is actually ugly, what is beautiful, what do we put into these words. And just a last thing for all of you, never believe in the beauty ideal. The beauty ideal is not true. It's not like this one thing right now that is considered beautiful, that this is the only way to be beautiful. Because what we find beautiful today is not the same as we found beautiful in the 1600s. It's not the same we found beautiful 10 years ago. You know, the women who got really big boobs and really big asses 10 years ago are now getting smaller boobs and smaller asses. You know, it's the beauty ideal is ever changing, and therefore the beauty ideal is a construct. It's not true.
So please, there's so many more ways to be beautiful. And for me personally, it's all the different variations, you know. I have a friend with a very crooked tooth. I would cry my eyes out if she would change that tooth and get a Hollywood smile. You know, she would disappear in front of my eyes. And personally, I love a crooked nose. It's character. It's what makes every individual. And there's so many things that can be beautiful. So, yeah, that's my political speech at the end. Oui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec le maquillage, effectivement. Pour moi, ça a été une certaine part de regret de ne pas pouvoir choisir une femme ronde ou une femme qui aurait un nez très, très prononcé. Mais en même temps, je ne pouvais pas demander à une actrice qui aurait été ronde de perdre du poids pour le film. Surtout à cet âge-là, c'était impensable. Mais il y avait quand même un certain regret. Et puis, il y avait aussi le risque de tomber dans la caricature. Je ne voulais pas qu'on se moque du tout du personnage. Donc, il fallait vraiment trouver un équilibre très, très précis. Il fallait la filmer comme un être humain, en fait. Et au casting, ce qu'on disait aux jeunes actrices qu'on rentrait, c'était simplement quiconque qui ne rentrerait pas dans les canons standardisés de la beauté pourrait jouer le rôle d'Elvira. Donc on a eu un certain nombre de prothèses en latex, que ce soit pour le nez, sur le visage. Elle a aussi un rembourrage sous son costume. On a fait appel à une doublure aussi pour toutes les scènes dans le miroir. Mais Léa, voilà, c'est une actrice née, et je pense qu'elle arrive très bien à jouer avec son visage toutes ces nuances-là. Et je me souviens de ce moment où elle se rue en folie sur l'escalier. Elle était là à nous supplier de refaire la prise tellement elle s'amusait. Donc pour nous, il fallait vraiment qu'on trouve une sincérité en fait dans le rôle d'Elvira. Et puis à l'origine, le film s'appelait simplement La demi-sœur, et je lui parlais de ma décision d'appeler le film la demi-sœur hideuse, et je me suis dit, c'est pas du tout le public, enfin c'est pas du tout moi qui projette ça sur il faut pas du tout qu'il y ait d'ambiguïté, quoi. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, et au contraire on l'adore. Je pense qu'il faut qu'on comprenne la dimension provocatrice de ce titre, mais c'est aussi pour inviter le public à réfléchir justement à ces étiquettes-là sur ce qu'on est en train de dire des canons de beauté, en fait. Il faut justement dépasser cette croyance-là. Il n'y a pas une seule vision de la beauté. Les canons esthétiques d'un idéal de beauté ne sont pas les mêmes au XVIIe siècle. C'était même pas les mêmes il y a 10 ans. Toutes les femmes qui ont eu des augmentations mammaires ou qui se sont fait agrandir les fesses sont en train de se les faire réduire aujourd'hui. Donc on voit à quel point c'est fabriqué, en fait, tout ça, à quel point c'est faux. Il y a tellement d'incarnations possibles de la beauté. J'ai une amie qui a les dents tordues, et je pense que je serais en larmes si un jour elle venait à se faire corriger les dents. Moi, j'adore aussi les gens qui ont des nez tordus. Je pense que ça fait partie de la personnalité, de l'identité. Donc voilà, c'était un peu le laïus politique de fin de débat. Voilà, merci beaucoup. Merci pour vos questions, c'était très intéressant. Merci Emilie pour ce merveilleux film auquel on souhaite une très belle vie en salle, donc surtout parlez-en autour de vous. Ça le mérite largement, comme vous l'avez vu. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de revenir le 24 juin pour Your Monster. Vous devriez bien kiffer, je pense, si vous avez vu celui-ci.